Spoštovani, k besedi vabim k svečanemu nagovoru predsednika Republike Slovenije in vrhovnega poveljnika obrambnih sil, gospoda Boruta Pahorja. May I now announce the keynote speaker at today's ceremony, the President of the Republic of Slovenia and Commander-in-Chief of Defense Forces, Mr. Borut Pahor. Spoštovana ministrica, poslanke in poslanci državnega zbora, župan, ekscelence, gospe in gospodje. Madam Minister, deputies of the Slovenian National Assembly, mayors, excellencies, ladies and gentlemen. Centra odličnosti Zveze NATO za gorsko bojevanje odpiramo na dan, ko mineva natančno 400 stoletja od prelomne odločitve za usodo slovenskega naroda. Takratna vlada in poslanska skupina Demos sta prav tu sklenili, da bo plebiscit o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 23. decembra tistega leta 1990. The official opening of NATO Mountain Warfare Center of Excellence is taking place on the day when a quarter of a century ago a turning decision about the destiny of Slovenian nation was reached. The then government and the deputy group of Democratic Opposition of Slovenia, Demos, decided at this very location to hold a plebiscite on the sovereignty and independence of the Republic of Slovenia on the 23rd December of the same year, that is in 1990. Ta odločitev je bila in ostaja preprosto prepomembna, da bi ob današnji priložnosti namenili samo protokolarno ali dolžno pozornost. The decision was and still remains much too important, significant to be mentioned only randomly as part of the protocol and not be given the attention it deserves. Prav na današnji dan je takratni vodja koalicije Demos, dr. Jože Pučnik, stopil pred novinarje in jih obvestil, da je sprejet predlog datuma plebiscita. On this day, the head of Demos, Mr. Jože Pučnik, made a proposal for the plebiscite date. Sprva je v delu slovenske politike ta odločitev naletela na dvome, pomisleke in nasprotovanja, vendar je potem doseženi politični sporazum parlamentarnih strank signaliziral politično enotnost, da se 23. decembra dejansko izvede plebiscit, tako je tudi bilo. The proposal was initially met with doubt, hesitation and opposition on the part of some Slovenian politicians. However, the achieved political agreement of parliamentary parties signalized political unity, and the decision to hold the plebiscite on the 23rd of December eventually came true. Rezultat plebiscita je radikalno spremenil slovensko politično zgodovino. Nepovratno se je začela ustanavljati samostojna in neodvisna slovenska država. Pol leta kasneje je bila tudi formalno razglašena. Slovenske obrambne sile so bile primorane obrambiti to razglašeno državo pred agresorjem tudi silo in s človeškimi žrtvami. The plebiscite results radically changed Slovenian political history. The building of an autonomous and independent Slovenian state began irreversibly. Half a year later, it was also formally proclaimed. The Slovenian Defense Forces had to defend the newly proclaimed state against the aggressor, also with force and with loss of human lives. Toda dobili smo državo. Postali smo gospodarji lastne usode. Začeli smo sprejemati nadaljne velike politične odločitve, ki še danes vsestransko zaznamujejo značaj naše države. Tudi varnostnega. Postali smo polnopravna članica Zveze NATO. But we created our own state. We became masters of our own destiny. We reached further great political decisions which have, until present time, left an important mark on the character of our nation, including our security character. And we have become a full-fledged member of NATO. Visoki gostje, ekscelence, gospe in gospodje, mislim, da nam tudi zaradi tega vsem nam veliko pomeni, da prav na današnji dan odpiramo Centra odličnosti Zveze NATO za gorsko bojevanje.
Distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen, I believe that the opening of NATO Mountain Warfare Center of Excellence on this very day has a special meaning to all of us. Centra ima več sporočil. Prvič, slovensko znanje, tradicija in profesionalnost v gorskem bojevanju so tako referenčnega pomena, da Zveza NATO pri nas ustanavlja center odličnosti. The opening of the center has several messages. Firstly, Slovenian knowledge, tradition and professionalism in mountain warfare are referentially significant for NATO to establish a center of excellence in Slovenia. Drugič, Slovenija se v simbolnem in stvarnem smislu s centrom odličnosti umešča v vojaško arhitekturo Zveze NATO kot še bolje prepoznana zaveznica. Secondly, in terms of its symbolic and substantive significance, Slovenia has positioned itself with the Center of Excellence in the military architecture of NATO as a better recognized ally. In tretjič, center bo središče razvijanja novih znanj in spoznanj Zveze NATO o gorskem bojevanju. Tu se bodo srečevali vojaki, častniki, uradniško osebje in visoki predstavniki držav članic zavezništva NATO. Slovenija je zadovoljna, da lahko omogoči to gostoljubje. Thirdly, the center will be the focal point for new knowledge and experiences in NATO. It will serve as the meeting point for soldiers, officers, officials and high representatives of NATO members. Slovenia is pleased to be able to provide this hospitality. Ekscelence, gospe in gospodje, tisti, ki pozorneje sledijo mojim nastopom doma in v tujini, niso spregledali, da sem v zadnjih letih, zlasti ob robu globalne, finančne in gospodarske krize poudarjeno govoril o njenih neposrednih in posrednih posledicah za razvoj mednarodnega miru in varnosti. Ta razprava je bila pred časom precej lažja, saj se je zdela zelo akademska. Dediščina krize in razvoj novih globalnih nestabilnosti pa so to razpravo sedaj aktualizirali do te mere, da jo tematizira že širša javnost. Excellencies, ladies and gentlemen, those who have closely followed my endeavors at home and abroad could not overlook the fact that in recent years, especially on the sidelines of the global and financial economic crisis, I expressly emphasized its direct and indirect impact on the evolvement of international peace and security. This debate has been much easier some time ago, and it appeared highly academic. However, the legacy of crisis and the development of new global instabilities have made this debate highly relevant to the point that it has now been presented in the wider public. V taki situaciji je naloga odgovornih državnikov, da čim manj govorimo o nevarnosti za mir, da pa si zanj zelo dejavno in iskreno prizadevamo. Vzbujanje javnega strahu nikoli ni bilo dobra popotnica za sprejemanje razsodnih odločitev. Osebno sem namreč prepričan, da smo še vedno v položaju, ko je mogoče mednarodni mir in varnost obdržati in okrepiti brez konfliktnega vojaškega posredovanja širših razmer. In such a situation, responsible statesmen should be sensitive in their considerations on peace risks and should rather make an active and honest contribution to peace. Raising public fears has never been a good starting point for reaching prudent decisions. I am personally confident that we are still in a position to maintain and strengthen international peace and security without conflict, military intervention of wider dimensions. Ob tej priložnosti ocenjujem in poudarjam, da so zdaj nemara odločilni časi za iskanje političnih rešitev, za izhode vseh nakopičenih in zgoščenih kriz. Slovenija si bo prav gotovo za to aktivno prizadevala. I believe and stress that now it is decisive time to seek political solutions to all accumulated and concentrated crises, and Slovenia will make an active contribution to this end. Kot predsednik republike
in kot vrhovni poveljnik obrambnih sil sem zelo zadovoljen, da je naša država in naša vojska umeščena v zavezništvo NATO. As the President of the Republic and Commander-in-Chief of Defense Forces, it is my great pleasure that our nation and its armed forces have become part of NATO. Na ta način krepimo našo nacionalno varnost, kolektivno varnost vseh držav članic ter predstavljamo faktor miru v globalni skupnosti. In this way, we are enhancing our national security and collective security of all members, as well as we represent a factor of stability in the global community. Zato mi je, gospe in gospodje, v posebno čast in veselje, da lahko danes odprem Center odličnosti za NATO za gorsko bojevanje. It is therefore, ladies and gentlemen, my special honor and pleasure to be able to open NATO Mountain Warfare Center of Excellence.